Всем привет! Сегодня мы продолжаем проходить Banishers. Последний раз мы отправились на север, в фортпост, и там по дороге встретили призрака, который звал нас к себе. Собственно, мы зашли тут в пещеру у костра, и пока на этом закончили, но суть в том, что сейчас все-таки попытаемся выяснить, что от нас этот призрак хочет. Сюда никуда пройти. А, вот здесь должен будет шорткат. Окей. Please, I am lost without you. Или она зовет не нас, но кого-то похожего на нас. Окей. Где-то здесь и... Так. Нет? The spot can't be far. Недалеко. А вон она. О. Ванька. Ну, привет. Нет? Ты сама убегаешь. Что за странный призрак? Сама же зовет, сама убегает. Почему? Who there? Эй-эй. Wait. Where are you? Да вот она мы. Oh, there. О май. Окей. Потому. Here you are. Вот вы где. Good day. Попался. My name is Rebecca Hardgrave. How may I help Rebecca. you? Are you the one who's attracting the wolves? Wolves? What wolves? Who are you exactly? I'm Antea Duarte. This is Red McWraith. We're Banishers. Do you know what that means? Banishers? That means you can speak to the living on behalf of the dead. That's part of it, yes. Why, do you have someone in mind? Ferdinando Miller. My Fardy. Парди. Death parted us. Farty. But my love is strong. I came back for him. I love him so. But not once has he come to see me. I must know why. Ты жив? Как вы умерли There's no вообще? delicate way to ask this, I'm afraid. How did you die? We left civilization in New Eden town for the cold desert of Fort Jericho. The path was steep and rough, and we were greatly burdened. It was hell, but we walked through it together. As we walked, I fell into a daze. I remember little after that. A pain that grew, a great, uncontrollable tremor. Fatigue, a deathly fatigue. Fardy was at my side as ever. He held my hand, bade me sleep. When I opened my eyes, I was here, alone. То есть она, конечно, могла и замерзнуть, но что-то мне подсказывает, что Фарди тоже не чист на руку. How did you meet him? It was market day. I'll never forget it. It was rich, exotic, an abundance of treasures from across the known world. I saw him through the crowd. Our eyes met. I didn't know it then, but I was meeting the love of my life. I could not admit it to myself, not at first, but I had to have him. And in the end, I did. Как нам его искать? New Eden's a big place. Where can we find him? We were on our way to Fort Jericho. We were to open a store together. It was to be a new beginning for us both. Together. Yet he's there, alone. Так, почему? If you know where he is, why not just go there? I've tried. At first I was able to visit him,
In the quiet, as he slept, I'd watch over him. But now, something hinders me. I cannot reach him. I must know that he is well. Интересно. We have to go Какой-то now. блок, защита? Find him, Или он тоже погиб? please. Окей. Что у нас известно про Ребекку? Призрак Ребекки влюблен в Фердинанда Миллера. Все дела, присутствие... То есть это не все дела, это только вот в основной зоне еще 3 дела будет. Раскрыто. А почему на остальных не написано, что раскрыто? Можно еще отслеживать. Это, видимо, там какие-то дополнительные события будут или что? Странно. А вот есть еще. Это у нас горы. Окей. Окей. Ладненько. Найдите лавку. Как ее найти? Скорее всего... Ага, это нужно туда дальше на север. Надо вот эти вопросики быстренько посмотреть, пока мы здесь. В эту зону. Магнетит. Ну да, по зонам. Да. Окей. Давайте какой-нибудь вопросик отметим. Вот этот, например. Бежим к нему. Оп. Заодно собирая все, что сможем найти. Вот опять около прохода он начинает светиться, но я не вижу, где. То есть вот здесь вот светится, здесь пропало. Окей. Вот оно вот здесь где-то. Это все. Вот опять я попадаюсь на эту ловушку, что она светится точно так же, как скрытая часть, а это на самом деле переход. Look to me. Эфирной кости. Угу. Вот сюда. Еще один бой здесь будет. What are you thinking? It's more of a feeling. Something's wrong. She said he never visited. Why? Was it too painful? Or is it something else? Зимолюбка, зимолюбка. Нужно больше зимолюбки. Плохо. АПМ. Способности.
Не зря пришли. Очков духа. Хорошо. Этих. И еще один вопросик тут же посмотрим. О, кстати. Исследователь, уже второй. Надо, видимо, где-то найти третьего, и тогда сможем открыть вот этот алтарь, да? К которому мы и бежим. Сколько у нас? Какой страшный. Воу-воу-воу-воу. Это я? Must I do everything? Ничего себе. Dodging can. Take it aim. Malice has been bound to this. Неплохо. Но нам не хватает пока, да? На 2 из 3 исследователей. Окей, если найдем, то вернемся. Обычно они не прям далеко, но... Так. Сюда нам пока рано. Ну, в смысле, мы, конечно, можем пройти. Выкинемся в неизвестном месте, но... Лучше пока... Пойдем по основной части. Там слишком сильно не распыляться на дополнительные активности. Здесь ответвление куда? В никуда, значит, надо забраться. Может, что найдем. Шли приключений на свою задницу. Действительно, кроме... Пока здесь больше ничего нет. Спуска ниоткуда тоже нет, и это странно. Окей, вот еще одно ответвление. Там спуск, там очевидно, что спуск. Зимолюбка, и я слышу этот звук, значит, вон она, на дереве. Осколок души. Все, идем дальше. Каньон. Ух, сколько тут всего. А вон туда.
Ну, я думаю, вот в это выступление еще и вот в это можно сходить. Эти пока проверять не будем и пойдем дальше. A peaceful place in different times. Before the nightmare's influence, you mean? Let's reach the fort and a fire and warm you up. Бесконечная призрачная активность. Вы нашли бесконечную точку призрачной активности. Эти точки можно проходить несколько раз. С каждым прохождением интенсивность сложности будет возрастать. Распознать бесконечную точку призрачной активности можно по красноватому свечению. Ну, один раз мы зачистим. I summon you now! Standing by. Изгнание наносит больше урона, шкала заполняется быстрее. Понял? Run, Red! It's about to shoot. Brought more friends. Что-то как-то не так уж много урона наносит. А, или я его вырубил полностью. Я его вырубил полностью. Все, отлично. Мощь ко всем характеристикам, элитный самоцвет. Остальное пока проходить не будем. А вот и аренка, да. Потому что дальше будет увеличиваться сложность. Будет все гораздо больнее. Принято. Тогда возвращаемся и идем дальше. Ты все собрал? Ну, больше ничего. А, вон. Какие-то ошметки остались. Да, больше ничего нет. Но эфирная кость пригодится, опять же, для тех же ритуалов. И апгрейдов. Сюда? Нет, вот сюда. А что это? Это просто пустое место? Без вопросиков. Это как раз путь к вопросику. Там сквозь камни. Ух, что-то прям Феписа просили на какое-то время. Стоп. Плюс ХП, по-моему. Да. Это вопросик. Все, отсюда можно как-нибудь спускаться. Не, никак нельзя, нужно идти обратно. Ну и хорошо. Убираем магнетит, идем обратно.
к заданию. Подсвечивает, что где-то рядом еще один вопрос, но это не рядом, это вот сюда. Окей. Who's that? Yes. Something's here. Ну? Телега. Угу. Окей. Узкий проход. Звуки? Что происходит? Trouble ahead. Естественно. Неприятности. Spectres are attacking the fort. Спектры атакуют форт. Hold fire! That fellow's not dead! Who's that? I can help. Heard I said hold your fire! Reinforcements! I think I heard the sound of a gun cocking. Bastard! Окей. Hold there! None in, none out. Not living nor dead. Интересно. Name's Red McCraith. I'm obviously a banisher. Open the door there. I've business within. Your business is, if you'll excuse my articulating the evident, not my business. I have my orders. You can't come in. I hear you, friend. What's your name? My name's Andrew White, and you seem a pleasant fellow. I like a Scot, me, but standing here, I'm on duty. And when I'm on duty, I'm not your friend. Listen, mate, folk in here have problems enough, and I can't be disobeying orders. Either priests or Pennington would have my guts, and I fancy neither. Bennington knows me. He'll know I can help. I'm sure he does. But put one dead man down, and 3 come back next day. Round here, sweet victory fast turns bitter. Bottom line is, the captain is indisposed, and I'll not add your complications to the pile. Now, you want to lend a hand? Mrs. Priest and her party are overdue. You can't miss the outpost, it looks out across the valley. If you could find her, make sure she doesn't die, you'd surely gain her favor. And favor, as they say, opens doors. Get in a fight and find your boss and dig her out of whatever hole she's in. All right. I can do that. They have Spectre troubles. Let's first clear the nearby nest to relieve the fort, then deal with the missing. Окей. How holds the fort? How holds the fort? Precariously, that's how. Our strength dwindles, and we'll soon run out of powder. Priest took Williams and that other fella, and off they went, scavenging for supplies. They've not yet returned. It's dangerous out there. The scavenger may easily become the carrion. Right. I'll likely be back. Find our friends, Banisher. Or put them to rest. I'll Okay. try. As soon as I take care of the Spectre's nest, I'll go looking for the outpost. Death Ну, knocks туда нам at their не gates. пробраться, No пока wonder мы they не... won't open. They don't have a Пройдем. choice. Another attack may overrun them. The nest might be near. There's a trail to follow in the snow.
Переход. Окей. Так, значит, примечательное место надо будет... Там, скорее всего, ящик, сундук, а нам нужно поискать, что мы можем найти. Так, вон туда нам. More coming. Come and get your breakfast, boys. Bastard! Get the hell out of there! Spectres. The fort will run out of powder. These pests don't spring from nowhere. Окей. Собираемся дальше. They brought more friends. You shouldn't stay in there. О, понял. Оу. That's it. That's the place. Fill in the hole. Bury them all. Куда подняться? Пока никак. О. Не то. Показывает, что надо подняться. Ну, видимо, вот в эту сторону. И там будет какой-то подъем. О. С тележкой. Хорошо. А, ну да, вот сюда вот ее подвозим, и вот здесь можно будет забраться. Нормально. Запечатайте туннель с тенями. Вон она. Да блин. Мимо. Пользуйся I should buy the подъемником. fort a little time. Let's hope Дорогу it's not наверх. too late for the famous Mrs. Priest. Хорошо. Где-то здесь зимолюбки случайно. Оп, есть. Одинешенька. О, еще одна. Это хорошо. Призрачные следы. Домик. В домике мех. Ладно. Смотри, есть что-нибудь интересное? Stuck. Looks like you're walking. Looks like. Пешком подниматься, а как? Окей. Тогда пойдем искать путь пешком.
Ага, вот через этот обход. Ух. Ну что ж, побежали. Если соберем всю землюбку, которую найдем. I wonder how many there are in the fort. Fewer by the day, I'll wager. Still, better to be inside than out. Заходим, а там оказываются трое. Вот эти двое охранников и губернатор. Не губернатор, а вот их предводитель. Get back up! The mountain is awash with specters. Did the foraging party really come this way? That would explain why they haven't returned. Предводитель дворянства кис воробьянин. Да. Пылкая преданность. Ну, у меня уже апнуто другое. НТ получает на 30% меньше урона, народ получает больше. Не, спасибо. Something's nearby. Where is it? Вон там. Окей. Ага, записку прочитаем. Опасно не заходить. Охота запрещена. Другая деятельность тоже. Не подышать, не пукнуть. I feel a draft. From the invisible. Пение тоже деятельность. Так-то да. Вы арестованы за чтение запрещенной литературы. Интересно, а какую литературу запрещали в 17 веке? Какую-то же запрещали? О май. Гиены? Или что это? Волки такие. Ну да, откуда здесь гиены? Have some of that. Ритуалы, но тут она лежит повсеместно наравне с Библией. Это да. Ну, здесь всякие ресурсы. Окей. И культы. Да. Ну, дальше забираемся пешком. What is lurking here? Time to work, Banisher. Довольно много ресурсов подсыпают, это приятно. Сейчас, когда до костра доберемся, наверное, сможем что-то апнуть. Help us, please. We have a survivor. Come. Окей. А до этого литература о том, что Земля не плоская. Не, ну, кстати, Землю плоской-то особо не считали. Считали, что Солнце вертится вокруг Земли, а не наоборот. А про ее круглость в целом астрономы еще в Древней Греции знали, и церковь также с этим соглашалась. Так то Греция. В Греции тепло. Угу.
Все мореходство было на самом деле основано на том, что Земля круглая. Как и открытие Америки. В Грецию грец. This one's not been dead long. Греться. Let's hope he stays that way. Не очень соображаю простнее, все нормально. Лейтенант, в соответствии с приказом, в эту партию включены 3 новых мерных бичевы, 1 ремень для подъемника, 2 бочки масла для фонарей, 9 кирок. Груз полностью оплачен. Дэвид. 10. Да, я знаю, что там 10. Февраль. Европа, Бостон, фунты. Окей. Бичевы. Looks like they were taken by Бичевы. surprise. Бичевы. Окей. If there's a survivor, they're not here. О, We мы push забрались. on. Уи, бог туда тебе. Все равно не работает. They brought more friends. Так, вот этого все равно только руками уворачивается от патронов очень эффективно. Move, Red. Hurry! She's being overrun! Come on! О, здрасте. Интересно. Ладно. Ура, с 3-го раза. I know. Как будто битва началась, но битвы-то нет. This is not how I die. Призраки, отказывающиеся умирать. This is not how I die. Не, My bolt's живая. shot. Behind you! А, неплохо. This isn't over yet. Sadly now. Hogging all the fun. I'm fine. Still impressive. Пойдем выясним, что с ними происходит. A Спасибо. timely arrival. You'll be Haskell's Banishers. Thank you. Thank you both. You can see me. Clear as day, just as I can see. This is my husband. I am Helen Priest. Antea Duarte. This is my partner, Red McGrath. It is rare that the living can see the lingering dead.
All I know is one day I woke after 7 long years of grief, and my Sebastian was back. It was as if my prayers had at last been answered. That was enough for me. In times of danger, I am duty bound to protect the woman I love. You understand? 7 years. Why come back now? It did not feel like 7 years. Suddenly, I felt her pain calling to me. Divine intervention or otherwise, all that matters is that my dear Sebastian is back. Now, when I need him most. Это муж. Это да. Andrew White sent us. He thought you might be in trouble. Plainly you needed your guardian angel. We needed more than one. Thanks to you, we'll resupply the camp. Matthews and Williams did not die in vain. This was a risky expedition. But Helen had no choice. If the survivors were to rely on Pennington alone, the fort would have already fallen. I suspect that's so. Sometimes difficult choices must be made. That's courage. All the courage in the world will be worthless if those in command won't match it. Pennington did this while monsters relentless besieged the fort. But make no mistake, these men's deaths are on the captain's conscience. If he has one. How so? 7 years ago, a plague came to New Eden. Pennington quarantined the sick in the mines, walled them up. They were dark times. Hard times. None knew what the morrow would bring. We all lost much. Too much. As second in command, Sebastian volunteered to stay. Walled in with the others, he held out the longest. He died a hero. And now the Forsaken are rising. They demand revenge. Who would blame them? I watched them die. Soldiers and miners, sick and hungry, begging for help they knew would never come. Captain Pennington has much blood on his hands. Pennington can't have taken his decision lightly. It must have been hard on all involved. Is it harder, to your mind, to send someone to their death than it is to do the dying? We should get back to the fort. We will escort you. Окей, найдено существо. Намерение. Подсказка. Тени рудника хотят отомстить капитану. Существо. Хелен и Пеннингтон. Окей. I'm afraid I locked us in when I broke the latch. If there's a way out, we'll find it. Lock looks broken. I doubt that gate will ever open again. Impressive. You Banishers are quite something. That's A Banisher marched with my father's infantry. Good for morale, he said. Soldiers usually carry their ghosts with them. War is good for our business. Кстати, теперь вопросики появились. Нам нужно... ну, следуйте. I take it that's how you met. I know a soldier when I see him fight. I never worked for the army, but something like that. We'll come back for you, my friend. my sympathies. Приехали. Она прямо Наполеон в треуголке. Точно.
Мадам, почему вы торт? All of this for 2 miserable powder boxes. How low has Pennington brought us? If you didn't like him, why did you follow him? I followed his reputation, but he's no longer the same man. Вообще What не would торт. you do in his place? I'm doing it. He sits behind his walls waiting for them to fall, and I'm out here fighting to live. We're fighting for our lives. The captain is in the way. These internal conflicts are a risk for the stability of the fort. A necessary risk for the survival of all. But I agree. This must end. You may leave the crates. I'll send someone back for them. Yeah, the path should be quiet. We cleared the area of the Spectre's nest. Well, that's a relief. Follow me. Вперед. Терялась. Не определилась. White! Open the gates! Priest! What are you lot waiting for? Open the gates! Go talk to Pennington. Make him understand, if you can. Окей. Where can I find him? He hides in his office. You'll find him there. Форт Джерико. Для начала пойду активирую костер. Where are the others? Williams and the other chap? May God have mercy on their Короче, souls. сундука с военными припасами. Интересно, интересно. Ага, нельзя, нужно сразу идти и разговаривать. Ну окей, пойдем поговорим. Об архивах. Все записи, отчеты и другие бумаги, которые вывезли из Нью-Идена, заперты наверху в оружейной. Для доступа к ним обратитесь ко мне, капитан Пеннингтон. Интересно, что в этих записях? Captain Pennington. No time, no way out. No hope, no way in. No time at all. Ты поехавший. Captain Pennington, sir. Mr. McWraith, you live. There's work to be done. Work? You had work. A mission. To bring one last glimmer of hope. To gladden our hearts before the pit takes us all. You secretive bastards haven't helped. The job is done. There's no more hope and little enough time. All that remains is the pit. Яма? Welcome to the last stand, McWraith. Welcome to the end. I wouldn't surrender just yet, Captain. I found Helen Priest. We brought supplies. A waste of effort on both accounts. Hardly. We saved a life. Resupplied, you may save more. For the sake of what? For the sake of days, a week perhaps? You've saved no one. You've prolonged the terror. The dead Ты will уже come. сдался. Our throats will feel their bony fingers soon enough. The end is inevitable. Твой может быть, а наш нет. The people man the ramparts, ready to fight. You sound like Priest. She has changed. Her return to Fort Jericho has made her impulsive, irrational, quarrelsome.
I believe she did not fully grieve her husband's loss. Returning to the scene has, it seems, reopened the wound. It festers. She'll join the lieutenant soon enough. When our defences crumble at the last, the pit shall take us all. Fair to say your tactical Скажи. retreat from New Eden town has not served you. The town was doomed to fall to the curse. We disagreed on everything. There was nothing left to do but leave. We did not know there'd be no escape. No Smith gathered the bold and the governor let the affair flock to him. We never agreed on anything in the first place. The new Smiths are holed up in the woods, planning soon to leave for Boston. They may leave for Boston, but the curse will follow. The curse will follow until their backs are against the wall. How do things stand, Captain, as you see them? Little has changed. The dead flood from the mines. We shoot them down and gain respite. Soon, the onslaught begins anew. The clock of our extinction ticks on towards the hour. We may no more defeat the dead than we may vanquish the ocean waves. You must at least try. We lack much, yet we are still alive. How is that, do you think? We hold to the last. We resist, till retribution rises from the pit and drags us all to hell. Well, that's something worth waiting for. I fail to see the appeal of this slow agony. How unfortunate. Because thanks to you, and the time you bought us, the agony will be all the slower. Почему такие упаднические настроения? Permission to take my leave, Captain. And if I refuse it? Are you trying to recruit me, Captain? Do you really think I'd take the king's shilling? If I were to offer enough shillings, I'm sure of it. I need no new lieutenants. But if you wish, you may stay. This key unlocks the unused watchtower. You'll bill it while you're here. Окей. Подсказка. Хрена Приз так и не смирился со смертью своего мужа. Окей. On the one hand, a captain beaten by the world. On the other, his rival, haunted and mutinous. In a fort besieged by vengeful spectres. I know the shit, there's something else. Something darker. Тут все неспроста. Еще одна Библия. Левелапы. Это интересно. Мы, наконец, можем левелапнуть куртку. И еще. И еще. Последнего нужно больше зимолюбки. И еще вербейника. Окей. Тут тоже нужна зимолюбка. Нужно больше зимолюбки. А, нужно прям отдохнуть и поспать. Good day, sir. Nathaniel Sather at your service. What can I do for Натаниэль, you? рыжая борода. Mr. Sather remains to be seen. Red McCraith, by the way. The Я Banishers. даже не успела оценить прогресс. Все равно придется возвращаться, там и посмотрим прогресс. You seem a chatty fella. We see precious few new faces around here. You'll forgive me if I use you for fresh conversation. Tell me about yourself. Share your business. Tell me what's important to you. I'm from Boston. I love it very much. So much more lively.
A fine mix of conviviality and anonymity. Он I весь miss в that снегу, life. он же постоянно The у костра и music. под крышей. The colour and the splendour. The Стена. dance of commerce. The flower sellers' forget-me-nots. Oh, the forget-me-nots. I very much wish to go home. What are you doing Все, here даже then? на мне снега нет I'm сейчас. the shop boy. Это мука. When the store moves, I move with it. Это мука Old из man Ingersoll Бразилии, opened up a из general Колумбии. store in Boston back in 78. Then he married Bathsheba. I came with them to New Eden intending to quickly return, but Mr. Ingersoll died. I extended my stay. It took me on when I was just a boy. I've no family. All I have is my Thomas, my closest friend. You have, as my granny would say, the power to talk the back legs off a two-footed Ага. donkey. В Бостон по морю But I bet you доставили. listen too. What do you hear hereabouts? Little of interest. Pennington has signed John Rumble to the train band, which means nothing at all to me. I believe John was down the flooded mine. That can't Близкий have как been друг. fun. Maybe the militia will be good for Интересно. him. Huh? You never know who'll take to soldiering. You say that, and I defer to your experience, but I'm sure it's not for me. I must go. Thank you for your time. Take care, and mention it not. No Ferdinando here. Так, пойдем посмотрим, что продается вообще. Здрасте. Greetings. Welcome to Ingersoll's General Батшеба, Store. ну и I'm имечко. Bathsheba Ingersoll, the owner. What can I get you? A comb, perhaps? A comb. Гребень. Very funny. Red McCraith, and pleased to meet you. I met your friend Miss Duarte briefly in New Eden Town. I'm so sorry for your loss. She seemed a vibrant and resolute young woman. And she seemed eager to leave town as quickly as possible. Shall we trade? I rather think we should, sir. What interests you? Интересно. Если только для бороды. Так, у нас есть спокойствие разума. Удар прикладом перезаряжает ружье. Отмычка духов. Чем меньше заполнена шкала духа, тем больше урона наносит Ред и Антея. В целом неплохо. Не знаю, стоит ли на это тратить 800. Красная богиня. Увеличивает урон от манифестации, но время восстановления возрастает в 2 раза. Мэ. Зимолюбка. Нам нужно... Давай вот... Я вот так вот прям возьму 50 зимолюбки. Нам на левелапы прям очень надо. Так, а это у нас амулет. Надо посмотреть, что у нас есть. Сейчас прям. I rather think... Если открыть меню предметов. О, это та противная. Ага. Амулет. А, ну вот, амулет у нас уничтожение врага. Кулаком восстанавливает очки духа. Ну, тоже приятно, когда за Антею играешь, просто бьешь, и когда убил кого-то, тут же восстановил очки духа. Но там оно увеличивает урон на 20%, что тоже ничего. Мудрость, упорство. Получаем очки духа. Окей. Вот это вот еще раз. Получаем очки духа, призрачная стойкость, сила, производство. Ну, давай возьмем, уговорил. Tell me about your store. Tell me about you. The original Ingersoll's in Boston was grand and fine, but it burned in the North Square fire of '91. We moved to New Eden with Nathaniel. But before Natty could return home, my husband died. Then came the curse. And now here we are. Welcome to Ingersoll's of Fort Jericho. You never wanted to do anything else. My husband was prosperous and affluent. I was young and clever. We made an excellent match. He taught me everything I know. The store is my business. My legacy. My story. It is who I am. I don't like running a store. I love it. I must take my leave.
Чувак Thank you for такой your visit. заглянул. Do come again. Так. Ну, давайте переоденем амулет. Это прикольный. Что нужно для левелапа? Лен. Льна у нас нет. Пока что. Наденем. А, я сказал оденем. Я имел в виду наденем. Good day to you, Miss. Miss? I'm the hunter Flora Abbott, and I never miss. You? It is rare, but I've been known to miss. Red McCraith, Banisher. I heard about you when you first arrived. Я никогда не Is your мисс. friend not with you? She died. She's with me in spirit. Sad to hear it. I have nothing cleverer than that to say. If you need anything, well, I probably can't help. I never miss, но иногда мистер, если меня попросить. So you hunt for the fort? Are you part of the train band? I serve, in my way. Before the curse, I traded with the people of New Eden. Meat and fur bartered for whatever they had that I needed. Стёпа, Стёпа. How did you end up in New Eden? You won't mind me saying that you're not like most people here. And yet, I am a New Englander. Born on a farm not far from Boston, but always preferred the wild. So I came to New Eden. In time, I came to love it. It's cursed, and I'm still here, aren't I? I'll take my leave of you, Flora. I'll not stop you. Эх. Это ты Good нас to пускать see не you хотел, living, sir. Эндрю. Keep it short. I'm on duty. How are folk doing? Fighting fit? They're farmers, most of them. Shopkeepers, house servants, hunters. We've one old soldier, but he's sick. Them who stand dead on their feet. Fighting fit, my arse. But we hold against the hordes of the dead. For now, leastways. The fight's not fair. That's it. Life's unfair. Armour up. Right, I used to think that too. Mind you, I'm not sure there's enough armor left. Peaceful watch to you. Очень много меха. Так. Тут что у нас по вот этому заданию? Найди лавку Фердинанда Миллера. Фердинанд, это вы? Нет. Муфточек наделаем. Да. Или меховую шубу. Тут такой-то климат. Висельниц. You're new. From where have you sprung? Или всем по шапке. Name's Red McCraith. Да. A banisher, come from across the deep blue sea. You look a landlubber to me. You should feel right at home. John Rumble. Как бы это ни звучало, да. Are you a married man, John? Aye, to Abigail. I count myself lucky. Are you married yourself, Mr. McCraith? Marriage wasn't for us. But I suppose you Я could вот have called us удивлен, у man, них все-таки why? есть нормальные деревянные дома, could но эти not. сидятся в палатках. Неужели Marriage is никто a их union conceived by men. не приютил? Men are Я бы не foul. сказал, что прям город кишит людьми. Do I detect a hint of regret? Regret? Oh, I have no regrets. В такой-то погоде в палатке жить, такое себе. Finer than likes of me deserves. I'll not say a word against her. Более в дырявый. Not a word, sir. Даже вообще тепло не сохраняет. May you prosper in good health, John. He that does good is of God.
How often, Abigail, must we have this fight? How often must we argue? We shall argue until you hear me. Письмо Уайта семье Уильямса. Июнь или июль 1695. Мадам, мы не были представлены, однако мой командир сообщил мне, что вы были помолвлены с отцом Талбортом Уильямом из Нью-Иденского ополчения. Он был хорошим и храбрым человеком. Увы, он мертв. Талботом Уильямсом. Он мертв. Во время вылазки в глушь в поисках снаряжения молодого Уильямса и его товарища напал страшнейший враг. К несчастью, они все погибли. Не с отцом, а с молодым? Что? Он был хорошим... Так, Уильям... Ну да, помолвлены с молодым, да. А почему отцом? Ладно. В поисках снаряжения на молодого Уильяма и его товарища напал страшнейший враг. К несчастью, они все погибли. Мы будем помнить молодого Талбота. Он всегда был готов. Тут уже они неправильно пишут. Он всегда был готов помочь и никогда не жаловался. Какие бы трудные... видимо, подразумевается, что он как раз с ошибками пишет, потому что очень много опечаток в русском тексте внезапно. Перепроверять тебе надо уже вообще. Потому что он всегда был готов помочь и никогда не жаловался, какие бы трудные дела не выпадало ему на службе. В ополчении не найдется человека, который не считал бы его другом. Позвольте разделить вашу скорбь. Эндрю Уайт. Одна Библия. Сколько можно? Внимание, здание обветшало, проход на второй этаж ограничен. Осторожно, берегите голову. Угу. Ну, на второй этаж, так понимаю, так просто не пробраться. А вот на первый вполне. Это тюрьма. Storeroom. Locked. Давай, заперта. Окей. Ты уже хотел было облутать. Об архивах все записи... это мы уже читали. Такое же объявление, как на доме Пеннингтона. О, Ferdinando's? Closed. Anyone home? No one. Papers in Miller's name. We're in the right place. Keep looking. Ищем. Настоящим подтверждается, что право собственности на лавку, до сего момента принадлежащую госпоже Ребекке Хардгрейв, переходит полностью и без применения к Фердинанду Миллеру. Должное оформление, когда это позволит обстоятельства, разрешено лицом, обладающим надлежащими полномочиями, то есть мной, Пеннингтон. Интересно. Ага. What is this? A sanza. It's a musical instrument. It's Bantu Sanza. from Southern Africa. Интересно. He's organized. Disorganized traders lose money. Vardy reads English extensively. Well, nobody's perfect. Незаконченный амулет, вырезанный из дерева. Поэтому она не могла прийти, он амулет против нее сделал. He's making protective amulets. He's making useless trinkets. And he works hard to keep it away. Он от нее магазин отжал и попытался убить. Фердинанда Миллер пытается избавиться от призрака. What is he afraid of? What don't we know? Let's search the store. Stock to trade. He hasn't unpacked it. Maybe he intends to move on. And who could blame him? Что так не пройти? Интересно. Ну можно обойти с другой стороны. Теперь и сзади войти будет. Хорошо. Please excuse my husband. He really is as unpleasant as he sounds. And who are you, then? Red McCraith, ma'am.
I'm a Banisher. Are you indeed? Pleased to meet you, Mr. Banisher. I'm Abigail. Это, видимо, та, которая... Thanks to you, me and my husband should soon be able to go back to our mountains. Да. Your husband won't mind us talking. No. Why would he? We are faithful and trustworthy. As, I'm sure, are you. She doubts your intentions. No need to worry about me, ma'am. I'm spoken for. Good. We understand one another. My husband and I are very close. Very close indeed. Чем ты мне это You have my рассказываешь? admiration. Sustaining such closeness takes much tolerance and hard work. You don't know how good you've got it. You and your husband prefer an isolated life outside the fort. I have a roof above my head, my belly is rarely empty, and I live by my beliefs. We suffered for many years. By comparison, this is bliss. Do you not find it dangerous out here? Just the two of you alone. I thank you for your concern, but we live how we live, and it makes us quite contented. Окей, до встречи. I'll let you get back to your day, madam. If you need anything, feel free to ask. Вот, теперь мы можем оббежать с этой стороны. За подвинутой телегой и войти, наконец. Surprisingly high quality wares. Can't be many left in New Eden with the means to buy. Так, лавка Ингарсол, 18 чемоданы и шкатулка для украшений, кузнец, чемоданы, мебель, лавка картины портрета Ребекки, набор для каллиграфии Ребекки. He's doing surprisingly well for himself. Where did he get the inventory? Последняя воля и завещание. Я, госпожа Ребекка Хартдрейв из Нью-Идена, находясь в здравом уме и твердой памяти, в случае своей кончины завещаю Фердинанду Миллеру все свое имущество, включая в частности следующее: шкатулка для украшений, картины и зеркало, коллекция книг, все чемоданы и их содержимое, наборы для каллиграфии, различная мебель, все наличные средства, находящиеся при мне или на моем предприятии, или в любом банке и так далее. Rebecca's will. She was rich. She left him a lot. That's where he got the inventory. No. The list matches his sales record. Touch my money and I'll drop you. What are you doing here? Thieving, no doubt. I'm no thief, Mr. Miller. I'm the Banisher. I brought Helen Priest back to the fort. A banisher? Thieves lie. How do you know my name? 'Tis my business to know. Red McCraith. If you are a banisher of ghosts, I have business for you. I'll pay. Aye. Давай сразу к I делу. know about Rebecca. It was she who sent me to find you. She worries for you. Says she loves you. The English have a word for that. Hogshite. Was she lying? You inherited her estate. Whichever. It matters not. You're a banisher. It is your job to get rid of her. Блин, вот сейчас вот я хочу Can you и not just его do your минусануть, work? честно говоря. Easy, Mr. Miller. Потому что она, похоже, вообще Да. ничего плохого не сделала. I'll need to examine Rebecca's belongings. I sold them. All of them. You did? To who? I don't know. People. I wrote it down. In the register. Read it, if you wish. А, вот опись мы Two читали. recent sales to the blacksmith and to Ingersoll's store. Ром. You've put quite the effort into protecting your home, haven't you? You poked about my house without my say-so. I know my business. So out of generosity, here's the truth. None of it works. Not the wreath, not the amulet. None of it works. Pretty, though. His brooch is working. It works. She hasn't come back. I can sleep now. I hear her calling, whispering my name. I wait to find her at my bedside. Our eyes meet. She stares. She won't leave me alone. She's an Akishi, a demon.
Banish her! I'll pay you. I need a job. I accept. Покажи товары. Stuff looks good. Let's trade. Now, my friend, we are conversing. О, мне нужны были лен для апгрейда. Хорошо. Вот так. Farewell to you, Mr. Miller, sir. You know where to find me. If you're buying, I'm selling. Можно все купить. Можно, но я хочу немножко сэкономить, посмотреть, что мне конкретно нужно, конкретно на место апгрейда. Я весь, ну да. If we track her things down, perhaps they'll tell us. Апгрейдимся. Ставим штуку. Фрагменты эфирной кости. Окей, их доберем. Улучшаем кольцо. И улучшаем кольцо до максимума. Идеальный инструмент. Улучшить предмет до 7 ранга. Легендарный. Хорошо. А для амулета... нужно больше льна и элитный самоцвет. Окей. Тогда пока так. И нужно отдохнуть по сюжету. Banishers, may I have a word? Okay. Helen, something wrong? Apologies for disturbing your rest. I'm afraid it can't wait. What did you think of the captain? I saw an officer alone. A proud man turned to stone, perhaps by years of war. I saw a broken man. I did not see the tyrant you described. Inaction is tyranny. He will not act, but nor will he get the hell out of the way. I do not disagree, but the captain needs help. I too was a soldier, broken and haunted. With Antea's help, I recovered. Pennington may need the same. Leave Pennington to me. The good folk of the fort need your help. You are Banishers. The dead, you'll have noticed, hammer at the gates. I would like you to go into the mines and find out what enrages them so. I would like you to do what the captain will not. And while we deal with the hordes of angry specters, what shall you be doing? When the mines are purged, I'll oust Pennington. Ну, нормально. How goes it with Sebastian? I'm not sure. I had never let go of my grief. I was bereft. Empty. His absence gave me substance. I clung to it. Useless, really. My husband died in the dark with nothing but my handkerchief to soothe his last moments. And now, he's Как back. именно она его сместит? If Вот в each чем вопрос. worthwhile thing in life is Ну to да. be lived, Хотя, and как then бы, when it is учитывая, gone, что народ to be тоже grieved. все видит, и народ готов Then сражаться, what now? то... I have to believe our love is enough. Прости, старичок, но ты теперь отдыхаешь. Love is hard work. We are bound to grieve all the different versions of ourselves. And theirs. I try to hold him and cannot. It taunts me. It was almost easier when he was gone. All things are fleeting. Gaze upon the ghost you love, and you can't deny it. Better А вдруг will the капитан thought виновен may в be. смерти ее мужа. Тогда она захочет отомстить. Tis a Ну, blessing это and да, a но curse. в таком But случае пусть against она all сама reason, мстит. we persist. И Let муж us будет make the отомщенным, most мы of time его remaining. вознесем. Is it your belief that Pennington's quarantine lies at the heart of the problem here? That this is why the dead rage so? What else? He walled them in.
Miners, nurses, soldiers, the healthy or the sick. He buried them all, and then he lied about it. I'll brook his callous cowardice no more. О, да. Where do we go? There is a second tunnel into the mines. The entryway was walled shut during the quarantine. Getting there will not be easy, but the barricade should fall without too much difficulty. After that, who knows? Underground again. Wonderful. If it soothes you, I too am taking a significant risk. The captain has a penchant for locking people up and leaving them to rot. Some years ago in New Eden town, the captain locked up an innocent woman. A fate I wish to avoid. We should go. Then it's agreed. When you're ready, you'll investigate the mines. Take the hoist to the waterfall, near the outpost you first found me. From there, it is not far to the tunnel. Keep your wits and all your luck about you. Пеннингтон. Несколько лет назад капитан отправил в тюрьму невинную женщину. An innocent woman jailed. I mean, as wolf belts go, it's pretty. Helen is right. Folk in The Boston are not truth short lies of down wolf there, belt. somewhere. What do I do with this? This is no coincidence. This all connects back to the I'd sell curse. sunshine to the Spanish, but that is not the problem. We've more than enough. Пока мы вот эти вот повыполняем. Неприязнь. A note? Let's see. Джозеф, я получил то, что ты мне задолжал. Славные вещички. Похоже, зря я считал тебя лжецом. Раб Ребекки Фердинанда был недоволен наследством хозяйки. Приказом Пеннингтона он теперь свободный человек, к тому же еще и торговец. Вот такое дерьмо нас до добра не доведет, помяни мое слово. В общем, мы с тобой в расчете, пока снова не решим перекинуться в картишки в казармах. Тогда я тебя опять до последней нитки оберу. Теодорше. Ferdinando was a slave. She was his owner. It's a fabulous plan, and I'm so pleased you've И мы типа должны это осуждать. Еще гражданская война не прошла. We know where to go. США. The Это по меркам текущего времени было нормой. Well then, when they return, they shall be naked and rich, and I shall sell them wolf. Библия. Уже визуально различаю эту синюю обложку. Письмо от сестры Коттона Пибоди. Мой дорогой Коттон, знаю, прошло немало времени. Знаю, ты просил больше тебе не писать, но в тот день ты разбил мне сердце своим решением порвать все связи. Я попробую, в последний раз. Вести о твоем здоровье расстроили меня, и надеюсь, что ты скоро поправишься. У нас с Селлором родилась девочка. Знаю, ты никогда не принимал мою любовь к нему, но мы поженились и счастливы. Мы назвали девочку Мэри, в честь нашей любимой бабушки. Мы живем в небольшом красивом доме. У нас есть корова и 7 куриц, а Эрл работает кузнецом. Жизнь нелегкая. У нас есть еда на столе, а в очаге горит огонь. Я чувствую себя счастливой и любимой, и хотела бы, чтобы ты тоже познал это чувство. Я пытаюсь отправить тебе немного денег. Жду ответа. Твоя беспокойная сестра Уверли. Болезнь солдата. Первая страница. Левая страница. Тени песнь заводят, небо раскололось, дни теперь как ночи. Духи на пороге, слышу, как скребутся у ворот моих. Некуда бежать мне, спасения нет от них. Тени, мои друзья, слышу, по имени кличут меня. Вычеркнуто. Я лишь оболочка, нет души во мне, призрак, что по дому бродит в тишине. Правая страница. Навстречу смерти иду, последний вздох испущу. Матерь говорила, смерть наш горизонт. Былого страха нет, готов встретить последний рассвет. Какой ты эмо, кит. Моя милая Этиль.
некоторые мои товарищи заболели, я ничего не могу для них сделать, а ведь я такой брезгливый. Мэтьюс всю ночь помогал сестре милосердия, таская ведра с рвотой. Он хороший человек, хоть и молчаливый. Мне холодно, я устал и хочу есть. А ведь еще и сражаться предстоит. Твой Талбот. That quill. Bet that's what we're looking for. Перо. Согласно воле погибшего рядового Фора Берри, его имущество, включая ружье, будет передано Тедди, прозвищу Тень, в качестве вознаграждения за услуги в битве при Балдибрук. Пусть Тень с честью носит это прекрасное оружие. A vivid memory from the dead is somewhere near. I only recognize my name in the list. Distant family, but I can't disinherit them. Mm-hmm. I would never ask you that. To have met you is already more than I ever expected. If I was to lose you, God forbids, I'd cherish all that reminds me of you. If you were to lose me, all that I own would now be yours. He claimed not to love her. Why lie? Maybe he did once, and now he doesn't. Let's see what he has to say about it. Пойдем. Ну давай еще немножко, прежде чем его допрашивать, посмотрим, кому он еще передал имущество. Нет, это вот как раз он. Ну ладно. Поговорим. Banisher? Rebecca was in love with you. The feeling was not mutual. True? I was her pet. A dog nuzzling its master, hoping she might loosen its leash. She loved me, she said. I allowed her to think I loved her back. I sat up and begged and let her pet me. I was a very good boy. You gulled her, then took advantage. To a slave, a crumb of freedom tastes like a loaf. You'd have done no different, and I'd do the same again. Фига себе, голдиггер выпрашивал. Да уж. Rebecca made you rich. As she lay dying, Rebecca Hardgrave gave me my freedom. Before that, I was her slave. How very romantic. If it weren't for the captain, the good people of New Eden would have let me die too. Enough chitter-chatter. Perhaps you should get back to work. What am I paying you for? You're paying for this. This is the work. But I get the feeling it's the result that interests you, not the method. You want me to finish the job, then the story must be told. The ghost must manifest. I do not like this idea. This idea can shit itself 6 times by sundown. Come on, break the brooch, and let's get it over with. No choice Пока remains. еще не заплатили, ну да. Let it be done. And I'll be done with it! Окей. You're here at last! Step no closer! I don't understand. Are you not glad to see me? Now, Banisher! End this! Not now. You need to hear the truth, both of you. That reminds me. Rebecca, you omitted to tell us that Ferdinando was your slave. That you owned him. I loved him. I was a slave! I was not free to leave. What kind of love is that? What are you saying? We loved each other. Love? No. I told my master what she wanted to hear. I gulled her with a lie. I thought you a fool.
But no, you believed me because you wanted to. Yet you didn't believe me, did you? Not entirely. That's why you never freed me. I loved you, and you loved me. It was but a piece of paper. A piece of paper and a guarantee. I needed a guarantee. You don't know what love is. You know only fear. You feared being undesired, being unnoticed, being alone. True love requires you to let go. Time to give this love story an ending. Ну, на самом... То есть, окей, то, что вот она его не хотела отпускать, чтобы он ее любил, это, конечно, такое. С другой стороны, по законам того времени она полностью права. Она... Это по нынешней морали, конечно, такая себе, но... ну, так она и была нежеланной и нелюбимой, ну да. Да, она только себе делала больнее, да. Но убивать ее за это... Угу. Потерять любимого мужчину, Ребекка держала его в рабстве. Миллер притворялся... Угу. Возносим? Я думаю, возносим, потому что он-то ее не убивал. У нас нет никаких подтверждений, что именно он ее. Он, конечно, ей там лгал и так далее, но... Он как бы тоже делал просто все, что к нему норм. Ну, в смысле, не он ее убил, он ее максимум что подтолкнул переписать завещание. Что, конечно, такой себе поступок, но это не то же самое, что убийство. Ну, а вот чего она умерла, я так понимаю, от холода, пока она... Ну, пока они перебирались из Нью-Идена вот в этот форт, она замерзла, как она говорила, у нее там стало мутиться в голове, она все время постоянно дрожала. И постоянно хотелось спать. То есть холод, усталость, может, какая зараза. Но сомневаюсь, что он ее прям как-то отравил. На это нет вообще никаких доказательств. То есть, что нам известно? Влюблен, был рабом, на смертном одре она даровала свободу. Боясь потерять любимого мужчину, Ребекка держала его в рабстве. Окей. Фердинанд пытался избавиться от призрака, унаследовал состояние, зная любви, притворялся, что тоже любит ее. Ну, окей, ему тоже выхода не оставалось. Фердинанд притворялся, что любит Ребекку, чтобы унаследовать состояние. Да, я думаю, возносим, потому что он ее не убивал фактически. Честно, Ребекка отчаянно хотела вернуться к своему возлюбленному. Ну да. Окей. Тогда возносим. Rebecca Hardgrave, your love for Fardy Miller is sincere but unwanted. You're hurting him. Let him go. Is it wrong to wish to spend your life with the man you love? You did spend your life with him. Now your life is over. He was mine. I wanted to keep him. Was I wrong? You don't own him. You can't own him. Let go. Find peace. Peace? She gets peace? After all she did? I get peace, but you get your freedom. I was wrong. Переписал на него все состояние? For everything. Go in peace. Какие они странные, но да. И вот в этот момент я жалею, что Никита всего этого не видел, потому что мы могли бы вместе с ним бухтеть по этому поводу, потому что вот здесь такая... Опять же, как бы по нынешней морали окей, но с точки зрения того времени, в котором это все происходило, это странно. She deserves no peace. She put me through hell. Ладно, тогда я пошла. You don't Почему? care, Banisher. Just one more mad master in a Ты mad же тоже world. согласна? Разве нет? What do you want? У него теперь со мной плохое отношение, потому что я типа ее отпустил. No, my friend. Ну да, неприязнь. Ща, небольшой перерыв. Farewell to you, Mr. Miller, sir. Don't hurry back.
И будем потихоньку заканчивать, на самом деле. В принципе, мы изгнали... Ну, не изгнали, а точнее помогли вознестись бывшей владелице Фердинанда. И в рудники пойдем уже в следующий раз. Я так понимаю, у нас тут в городе пока никаких больше задач нет глобальных. Ну есть еще примечательные места. Есть еще одно дело о присутствии. Что за дело о присутствии? Быстренько проверим. То есть типа новое. Так. Ладно, давай мы тебя послушаем. И после этого сохранимся, выйдем. Тогда на сегодня закончим. You've saved our sorry asses, sir. Of that there's no doubt. You've earned us a rare bit of rest, and that comes most welcome. You alright, soldier? You look drop dead weary. The dead don't sleep, do they? And me being asleep won't stop them coming. Can no one take your shift? We're short-handed as it is. Besides, I can rest and keep watch at the same time. Old soldier trick. Let's cut to it. I think you're haunted. The good news is that I can help. The Banisher thinks I'm haunted, does he? Nah, I ain't important enough to be haunted. I ain't important, and I don't deserve no help. Wasted time helping me anyway. Это неправда. You heard the man. He wants no help. I see no reason to force it on him. For now. Не, причина в том, чтобы если мы ему поможем... Окей. As you were, soldier. И, по крайней мере, пока. Ладно, если что, выясним потом. Окей. I'd like to help him. Old soldier and all. All right. Let's start with his billet. И тогда вот здесь вот мы и сохранимся. В принципе, за сегодня мы добрались до форта. Узнали, что предводитель форта в свое время заблокировал рудники, убив всех шахтеров. А также, что сейчас он готов сдаться и, в принципе уже сдался и хочет принять свою смерть. Но есть молодая девушка, жена одного из шахтеров, которая хочет взять все в свои руки и продолжать сражаться. В принципе, ей мы и будем помогать. Для этого отправимся в шахты, но уже в следующий раз. А на этом все. Спасибо всем, кто смотрел. Пока.